We'll move on to another phase of his life, politics. Gogol? Yeah. So I think one part of being a part of Gupta Bari, even for me, and being Baba's son, was that he was a true socialist. He was true Marxist. If you the truest Marxist I've seen. However, his praxis was always very one-on-one, very he when I was very young, I remember he always said, learn to be humble, learn humility, because humility can become a very powerful weapon. And everyone who knows him understands how well he wielded this weapon. um, Baba, when uh, when he was when he was in when he was going through his phase in when he was in student politics, of course he himself was inspired by Dadu, and I've heard many stories about how he went to jail, um, and he used to tell me these stories, and with that we used to there was this one drawing book that survived, and it was lost for a while. It was we hadn't I remember I used to look at it when I was very young, because it had really beautiful sketches, and I used to sit and try to copy it. And then recently, after after we said goodbye to Baba and we came back to Nirguli, I found it again, and so uh, I decided to put together this small tribute with you know and the voice you hear in the next video is actually Dadu's, and the song "Karare Loho Kapat" is a song that he used to sing when he was in jail, um, and there are many stories of that also, where people used to talk about how powerful his voice also was. Um, so we'll play the video then. Karare Loho Kapat. Wanda? Yeah. গায়ে কাটা। গানটা শুনলে সত্যিই আমাদের গায়ে কাঁটা দিত, আমাদের গায়ে কাঁটা দিত, যারা শুনতো তাদেরও গায়ে কাঁটা দিত। রঞ্জুর রাজনীতি, পলিটিক্স অনেক ছোটবেলা থেকে শুরু। ইনফ্যাক্ট আমাদের বাড়িতে পলিটিক্স ওয়াজ আ ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার। বাবার ইলেকশন, উই ওয়ার অল দেয়ার। বাড়ি বাড়ি যাওয়া, পোস্টার লেখা,
and Ronju added to the wonderful graffiti এবং লাড্ডুদাও ছিল হিউজ গ্রাফিটি রঞ্জুদা আর লাড্ডুদা মিলে করত। 1971 সাল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সেই সময় রঞ্জু আর আমি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান করি। অ্যান্ড ইন দি আইপিতে আমরা তখন সিঙ্গিং হেলিং দ্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা, গানে গানে ভরিয়ে গেছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে বেরিয়েছি। একটা সিচুয়েশনের পরে আর একটা সিচুয়েশন, বাংলাদেশ যুদ্ধের পরে এখানে প্রাইস রাইজের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গোটা ভারতব্যাপী আন্দোলন, এবং সেই আন্দোলন আপনাদের মনে আছে 73-74 প্রচন্ড রিগ্রেসিভ একটা আন্দোলন, মানে কনস্ট্যান্ট একটা অ্যারেস্টের ভয় থাকে, এরকম একটা আন্দোলন। রঞ্জু প্রেসিডেন্সিতে, রঞ্জুর ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে আমরাও জানি। 1974 সালে একদিন রঞ্জু বাড়ি ফেরে না, সামটাইম ইন ফেব্রুয়ারি। রাত্রির বেলা বাবার কাছে ফোন আসে যে রঞ্জু হ্যাড গটেড অ্যারেস্ট, বাট যারাই অ্যারেস্ট নর্মালি হচ্ছে 144 ব্রেক করে অ্যারেস্ট যাওয়া হওয়া মানে জেল গেট থেকে ইউ আর সেন্ট ব্যাক, বাট হিয়ার more than 800 students were all taken inside, Ronju being one of them. যাওয়ার আগে রঞ্জুর হাতে দাদুর রিস্ট ওয়াচটা থাকতো। রঞ্জু had sent that back, and পরের দিন গেলাম, পরের দিন গেছি রঞ্জু আছে কিনা রঞ্জুর খোঁজ নিতে। দেখলাম জেল গেটে teeming people trying to find out their children, তারা কোথায়, তারা আছে কিনা। and there I was flitting from the main, মানে প্রেসিডেন্সি গেটের মেন ফটক and the বাইরের গেট to find out the children. রঞ্জুকে তো, রঞ্জুর সাথে আমার দেখা হয়নি, but of course he was there. জেলখানায় রঞ্জুর সাথে বাদশার আলাপ হয়, আমার হাজবেন্ড বাদশা, he was there previously. Ronjura, they were all incarcerated under the Maintenance and Internal Security Act. After 144 break করে they were there for 2 weeks. জেলের একটা জীবন ছিল, though they were treated as VIPs, কিন্তু জেলের যাই হোক জেলের জীবনে বাদশা বলছিল রঞ্জু had a wonderful time with the youngsters. তারা এক এক সময় ভীষণ হোমসিক হয়ে যেত, এক এক সময় বাড়ি, এক এক সময় ভালো লাগতো না। রঞ্জু ওদের নিয়ে বসে গান গাইতো, অ্যান্ড বাবার গাওয়ায় কারার এই লৌহ কপাট, রঞ্জু কিন্তু একই উদ্যমে গাইতো। এবং এই গান শুনে কিন্তু তাদের উদ্বুদ্ধ করা, তাদেরকে জেলের মধ্যে যে আনন্দটুকু, যে ভরসাটুকু তাদের দেওয়ার দরকার ছিল অন্যদের থেকে, কিন্তু রঞ্জু who gave that ভরসা। জেলখানা থেকে বেরিয়ে কিন্তু রঞ্জু was actively involved in politics in the local. That meant আমরা বাড়ি বাড়ি যেতাম, we had to go to the people, speak to him. এক একটা প্রোগ্রাম, এক একটা অনুষ্ঠানে we either had to get food for the people who are coming, যেভাবেই হোক। তখনকার দিনে আমাদের পলিটিক্স মানে we had to go to each household। সেই করে কিন্তু রঞ্জু in his very quiet convincing way left politics, মানুষকে বোঝানো। he was never a speaker, he was never an orator, কিন্তু মানুষের কাছে পৌঁছানোটা রঞ্জু কিন্তু had done it with a elan, absolutely। কারণ ওর যে কত অ্যাডমায়ারার্স, ওর যে কত বন্ধু। আমরা যখন পাকসাকাতে ঘুরি, আমরা যখন পাকসাকাতে বস্তির মধ্যে যাই, এখনো কিন্তু আপনার দাড়িওয়ালা দাদা কেমন আছে সেই খোঁজটা কিন্তু রঞ্জুকে এখনো তারা দেয়। তো রঞ্জুর পলিটিক্স, তারপরে রঞ্জু ছিল না কলকাতায়, কিন্তু আবার যখন ফিরে এলো সেখানেও কিন্তু রঞ্জুর আর একটা দিক যেটা বলবো, পলিটিক্স এন্ড ডিজাইন। অ্যাজ আই সেড, গ্রাফিটি আগে ছিল, তারপরে যেখানে যা যেভাবে ইন ভেরি কোয়েট ওয়ে, গণনাট্য সংঘের আমাদের যে হারমোনিয়ামটা ছিল তার একটা কাভার বানালো উইথ গণনাট্য সংঘের এমব্লেম, ফ্যাব্রিক পেন্ট করে বিউটিফুল কাভার পর্দা কেটে রঞ্জুই বানিয়ে নিয়ে দিয়ে দিল। তারপরে সেই হারমোনিয়াম নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু we were attacked, we fell into rough water। তখন সাংঘাতিক একটা টার্ময়েলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। রঞ্জু পরদিন এসে he simply cut it out and placed another piece of cloth, আর কোনো কিছু দিল না। তো he didn't, মানে অত, he was very young at that time, কিন্তু কোনো কিছু ওর মনে হলো না। he felt it was the safety of the sword that was so important. রঞ্জু ওদের
something but মানে পলিটিক্যাল লেভেলে কিন্তু রঞ্জুদের আর্টওয়ার্ক ওয়াজ সামথিং সাংঘাতিক ফেমাস একটা ব্যাপার ছিল, নাম করা ব্যাপার ছিল। ইনফ্যাক্ট there was this unit, বাচ্চা ছিল, রঞ্জু ছিল, আমার নন্দের স্বপন ছিল, and they were all the group মানে throughout যারা the picked up যারা আর্টিস্ট যারা ছিল in the party, সেই গ্রুপটাকে রঞ্জু had named it the CPSU. শুনলে ভাববে the Communist Party of Soviet Union, but no, it is the cutting, pasting and sticking unit. So that unit went on for a long time giving excellent ডেকোরেশন, এবং এইভাবে রঞ্জু কিন্তু ডেকোরেশনের কাজে চালাবার পর when he went to গণেশোত্সব as a whole time, কি না করেছে। he went মানে জার্নালিজম থেকে শুরু করে, সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে, ইনক্লুডিং যেটা রঞ্জুর সব থেকে বড় অবদান, which আমরাও কেউ জানতাম না। ইনফ্যাক্ট বাদশা said that যেভাবে ও ফান্ড, বাংলা ফান্ডকে ব্রেক করে ও কিন্তু গণশক্তির হেডলাইন তৈরি করেছিল with a totally new fund which was very original. He made that fund, সেই ডিজাইনটা, সেটা কিন্তু গণশক্তির হেডলাইন অনেক দিন পর্যন্ত গণশক্তিকে জিত দেয়। বাট he has never said that it's original. This is বাদশা জানতো, করেছে, he understands fund, সেইখান থেকে এসছে। কিন্তু রঞ্জু কিন্তু নেভার, মানে ও যা করে গেছে, যা করতো, he used to do it and move on. He never stuck to anything. এটা একটা বিশাল জায়গা ছিল। And in politics, a very quiet person, always smiling. In fact, আমি যেটা ভাবি যে ওর পলিটিক্সের রুটটা কত গভীরে, কত ছোটবেলা থেকে ছিল। He had written an essay. এসের বিষয়টা ছিল শীতকাল। তো নর্মালি শীতকালের এসে we have such a lot of things to write, but Ranju's sentence was শীতকাল শীতের কষ্টের, কারণ তাদের ধান সব যোদ্ধাদের কাছে দিয়ে আসতে হয়। এই ছিল রঞ্জুর কনসেপ্ট। এবং সেই কনসেপ্ট থেকে এই যে রঞ্জুর ব্যথা, মানুষের ব্যথাটা যে রঞ্জুর মনে বাঁচত, সেই ব্যথা দিয়েই কিন্তু ও রাজনীতি করেছে। ও ব্যথা দিয়েই কিন্তু ও এই সহমর্মিতা দিয়েই ও সবাইকে, সব বিষয়ে যেখানেই ও কাজ করেছে, শুধু রাজনীতি না, সর্বত্রই কিন্তু রঞ্জু তার স্বাক্ষরটা রেখে গেছে এই সহমর্মিতার মাধ্যমে। Gogol, Thank you. Thank you, Pishi. Yeah. So it's Baba's politics also, in fact, did not just end with his student politics. And I think what happened also was that he brought in his his sense of design theory. He brought in his every little thing that he experienced, or with every experience he learned, and he put that wisdom together. And I think he carried it through, and he carried it with him. And then he would do these projects. For example, when Ma and Baba started staying in Nirubili, one of the things that he did, and and we were not sure whether it would work out or not, and whether it makes sense, but he kept at it, and that was called Shalboni Shorbo Sheba, which was basically sorry about that, which was basically a space where he would there was a bunch of things happening. It was this learning center where the village kids, they could come and they could learn computers, which is unheard of in a space like this. I mean, most people in the village wouldn't think about it. Then he would also things like filling up forms, things that people would, and the thing is that it was never as if, so for example, if there's a problem, the problem is that if you're in a village and you have to fill up a form, and for whatever it is, for an Aadhaar card, for a voter's card, for whatever it is, there's always
you always have to, go through all these. I mean, this is a big word in India right now, middlemen, right? So you have to go to this dada, and then he will take you to someone else, and he'll take you to someone else, and to each person you have to give perhaps not much to us, but 10, 20, 30. আমি এটা করে দিলাম, একটুখানি আমায় দিবি নাই, so this kind of thing is happening now. What Baba could have done is that he could have gone and then confronted them and said that, why are you doing these things? But he did not do that. He decided to look at it from almost like a design perspective, and said, okay, what is the problem to solve here? And so he solved that problem by bringing in online filling of forms. And just with that, everyone would just come there. Then of course, I mean, his health eventually did not allow him to go there every day and run it. And we were not here. I really feel bad that maybe we should have tried harder. But that was Baba's politics. Now Gorky and I have, with a friend who came here recently, we've prepared this song, which was a favorite of his. And as we used to say when we had our own band, this is our version of the song. So I know some of you who've heard it before. We're a little wary of whether you like it or not. We hope you like it. So here's the song, and it's a song, I think, which is quite relevant now. I will try to stay away from making political statements today, although because it's Baba, it's a song I think is very, very relevant. Monda Jata, do you have the song Hey Samalo? Hey Samalo, 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 Dano Castedano, Shano, hey Samalo, Dano Castedano, Shano, Ranko Buddha, Marco Buddha, Adebona, Adebona, Rockebona. Hey Samalo, 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 Dano Castedano, Shano, hey Samalo, Dano Castedano, Shano, Ranko Buddha, Marco Buddha, Aldebona, Aldebona, Rockebona, Dano Mole Brano. Sinigo, my sinigo, Zanigo, my Zanigo, Shada Harika Lama Kusumina, Zango Buddha, Marco Buddha, Aldebona, Aldebona, Rockebona, Dano Mole Brano. Hey Samalo, 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 Dano Castedano, Shano, hey Samalo, Dano Castedano, Shano, Ranko Buddha, Marco Buddha, Aldebona, Aldebona, Rockebona, Dano Mole Brano. Bonda Chela Sandisi, Ma Bonere Mandisi, Kalabaya Rao Koro Sumina, Janko Buddha, Marco Buddha, Aldebona, Aldebona, Rockebona, Dano Mole Brano. Hey Samalo, 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 Dano Castedano, Shano, hey Samalo, Dano Castedano, Shano,
না আর দেব না রক্ত দেব না গান মোদের প্রাণ হো হে সমালো হে সমালো হে সমালো হে সমালো হে সমালো হে সমালো